As for me, I was not a single dad, like I was not a single parent, yeah. Hatukuachana na mtu, mimi si kuruka ball. So we got a road accident back then. That was 2020, yeah. At Kenyatta University, pale Kenya inaitwa Thika Road, yeah, opposite Kenyatta University, yeah. So the late that is the late Malkia. Nilikuwa namuita Malkia, but she was called Milka, yeah. So she passed on the spot after the road accident, and it was the darkest day of my life until right now, yeah. Actually, we are celebrating the 2nd anniversary on the next month, yeah. That is August 15th, yeah. So yeah, that is what happened. And in the accident, Talisha alikuwa hapo, and she was rushed in the ICU. Na amekuwa ICU alikuwa kwa ICU like for 23 days, then akapelekwa kwa ward, akakuwa like 1 month, then she came back at home, yeah. So during that time, it was one of the toughest moments I've ever encountered in my whole life until right now. Me sometimes ninaangalia memories za huko nyuma, picha nikiangalia like matangi ilikuwa inafanyika hivi, nashindwa like aje. Hello everyone, my name is Honey Petra, and today I'm joined by one of the baddest photographer, videographer and content creators that we have. If you do not know him, this face right here next to me, this is Faustin Don, and Faustin also is known as Baba Talisha, and he'll be telling us more about him and his darling daughter. So Faustin, thank you so much for joining us. Thank you. I'm Faustin Baba Talisha, as wengi wananijua hivyo by the way, yeah. I'm Baba Talisha, but then my official name is Faustin Lipuku. Yeah, I'm a videographer, I'm a photographer, I'm also a content creator. How did you start photography? Like, is this something you went to school for? It's just passion? No, I didn't go to school. I didn't attend any school for, kusomea like photography and videography, yeah. So as for me, it's just a passion, something that I liked doing since back then, since when I was a kid, yeah. But then when I joined Kenyatta University, yeah, that is where nilisomea. I graduated like 2 years ago, that is 2020. What course did you do if you did not study photography? Yeah, I did the Bachelor of Science in Health Records and Information Management. Certificate iko wapi sahi? Iko kwa hao tu, imekaa pale wanalalia hivi kidogo. Si mzazi alikuwa anataka degree. Kumbusha kwa ulikuwa shule. Yeah. Actually that time okay, as for me, I had a lot of, nilikuwa na passion ya vitu mingi sana, yeah. So but then hiyo course nilichagua tu because points zilikuwa zimefika. Na nikaamua acha nifanye course. Nilikuwa poa though, nilikuwa na enjoy, lakini kufikia pale anatomy ya kwa shida kidogo. Hesabu mimi sipendi hesabu. Yeah, for me I didn't like mathematics, yeah. So yeah, nilikuwa naanguka math, but I didn't like mathematics, yeah. But then yeah, that is what I studied at Kenyatta University. Nika graduate. Tumetama kidogo, but then ukiendelea kutama hapa Kenya, unajua kazi haiko. True. Kuna kazi, kuna mtu mwenye hiyo kazi already. Sasa hivi akantaka kutoka, kuna mtu already ako hapo mwenye atujui. Wataitisha interview, lakini kuna mtu, yeah. So as for me, it was passion for me. Photography was passion. I like taking every moment, yeah. As for me, if you go to my pages, TikTok, Facebook, anywhere, Instagram, nini, utapata nimejaza picha. Me every day upload like 10 pictures. Ukienda kwa my pages, mostly on Facebook, yeah, I post a lot of pictures, yeah. So yeah, it is just passion, and yeah, ni kitu tu nimezoea kufanya, like ni passion to photography, yeah. I really want to know, because we have had a lot of stories about photographers, DJs, same WhatsApp group. So have you ever had a situation where you got accused of something by either a client's partner, or you did a photo shoot and then the client was like, okay, you can go to my house, they wanted to take pictures with you and they were very touchy? Like, have you had, like, what? Tell us your 2 weirdest or most awkward moments that you've had with a client. As for me, inyangi nakwanga na boundaries sana, eh? As for me, I like my work ethics, yeah. I have my own principles. Hata nikifanya shoot, how I interact with my clients, nakwanga client based, yeah.
So in case maybe kuna client amenitia photoshoot na zile vitu alikuwa ameniambia si vitu nitafika kwa ground zikuwe hivyo, then as for mimi upenda kucheka vile mnaona nacheka hapa hivi ya. So mimi kuanga hivyo sizi tu kuambia hapo, but then deep down nitakuwa like hey, kuna kitu itakuwa like yo, this is not the thing we agreed on, yeah. But then I've had some weird moments, you know, like hey, okay, I had a client kuna day flani nikaenda kwake, then kataka picha za bedroom pia, so like a nude photo shoot. Yeah, so me since then but I don't take nude photo shoot, like yeah, mimi uzikata most of the time, but hizo zinanipatanga offside. Kama hii like unite indoor shoot na nimeenda kwako alafu niambie kwenda kwa bedroom, hapo lazima niende na backup. Like recently actually ilikuwa hapa Kileleshwa, tulienda bedroom yake na I had to go and bring my assistant to kwetu na yeye pale because yeah, you understand. Yeah, I don't want to be accused of something that so lazima akue pale, yeah? So yeah, but then clients wangu kwanza mostly madem wanaletanga shida sana kwa situation whereby unajua sahi mi I'm a single dad, yeah. So yeah, so unajua tu lazima utasumbuliwa, so most of my clients hawakuanga wanaume, ni madem na wamama tu. Speaking of that, as a single dad, have you had people coming to you and they're like, oh, I can help you raise the kid, or I would make a great mother, I feel for you, I've suffered the same tragedy, so like would make a good couple? Have you had people give you proposals? Yeah, a lot of them, yeah. Actually a lot. Actually right now nilikuwa nimetoka TikTok kidogo because the pressure huko. Yeah, but then we have a lot of ladies coming. Hata si ladies, kuna ingine tuseme older kidogo, kuja, you know, first thing as for me, you know, I'm a mother of one, I have a son, you have a daughter, and Mr. Kipesa. Can start a family. Yeah, Mr. Kipesa yako, me I have my own business. Yeah, first me I have my own business, you know. The only thing I just need is you know. I just need a man in my life, and I'm like, I'm not ready, you know. As for me, I'm very polite, by the way. I'm very kind. Like, what you see to kublock, unajua mimi once, you know, my number inakwanga kwa social media zangu zote for the purposes of booking a photo shoot. Maybe you need a service, you know, photography, videography, yeah. But then some of them take that number so that I can, you know. As for me, once the text imekuwa so sexual or iko unrespect to some level, yeah, umekuja kwangu like umepose kaklan, then baadaye unataka una mix mapenzi na biashara kidogo, mimi nimeblock hata hadi nimechoka sasa. Yeah, as for me nimeblock watu kidogo, like mostly madem, yeah, nimeblock sana. Wase usema mse uringa, ni standards too, like kila mse uko na standard. Like as for even you cannot just accept everybody because maybe you're not ready, you have your own reasons, yeah, you're not ready for it. Maybe you're not ready for commitment, or you're just not ready, yeah? So as for me, usually I tell those guys, like mostly my followers ni madem, 19% ama 80% ni madem, yeah? So as for me, inakwanga hivi, mimi waambia must just respect, you know, like hii ni kazi, so tusimix kazi na vitu zingine za mapenzi. In case mimi mwenyewe sijasema nataka, in case mimi mwenyewe kitaka dem, like yenyewe mimi nataka dem, mimi mwenyewe nitaenda kutafuta dem, unaona, si unitafute, wacha tu mimi. Yeah, wacha mimi nikutafute, inakwanga hivyo. African setup hata sasa utafutiwi bibi, like mimi hakuna benye brother yangu ama sister yangu ama mama yangu ataniambia kuna msichana nimeona mahali nataka uroe huyo. No, ni personal choice, yeah. And in case even I date, yeah, it's my own personal choice because, you know, msesi unajua sasa mimi ndo nitakuwa na date. Hiyo relationships ni yangu, si ya watu. So in case my partner atakuwa able like ako okay na kukua kwa social media, then that's fine. But then if she's not, then sinakuwa tu hivyo. Speaking of content creation and relationship, you used to make videos with Coco a lot, and people assumed you and Coco were dating or had a thing together. So first of all, I want to know why you stopped making videos with Coco Mitei, and was it like a strategy? Because there was chemistry. People really thought you and Coco were dating, and then Coco surprises us, she's in a relationship. What wanna feel umetucheza nini? What really happened there? So
As for me, Coco was just a very good friend, yeah, like any other friend, you know, like actually he was a fan, but then later pia mimi niko na like alikuwa na YouTube channel and she lost her husband, yeah. So when she came to Nairobi, she looked for me, akaniambia Faustin, can we meet? Yeah, and I was okay with that. Tukamit na then we did our first video. Actually it was just in town, yeah. So we did that video and yeah, alikuwa amekaa huko Nairobi with the Sama family, yeah. So that is how even though tulikuwa and then we were so close, yeah, as in anytime she could call me or angekuwa down ama nini, aniambia Faustin, I'm not feeling so well, you know, kama hizo. I was always there to pick the phone and call in case maybe wanataka to meet, doing anything like a video. We used to do that, yeah. So as for me, you know, people, mtu akikuona na dem ulikuwa single na uko mostly kwa social media streets, yeah, we anakuanga dem yako ama nini, you know, people have all sort of things to say, yeah. So as for me, she was just a friend, yeah, and we used to do those videos, but thank God hiyo mziki lindokea kidogo because people were like on my neck tu kusema, you know, already washa kuwekea hadi harusi. Yeah, sasa Faustin, this the mom, you know, you have the same story, you know, like she can be, you know, yeah, ikakuwa hivyo ikaendelea, but then recently ilikuwa last year I guess, ama sijui ni this year, introduce the boyfriend, alikuwa kwa mask, but baadaye akakuja akamuonyesha and yeah, so alinyamaza sahi. So sahi sijui kuna story mingi, ukienda TikTok kuna story mingi, but then yeah. But how come you guys stopped making videos together? So Coco, at the moment Coco is not at Nairobi, yeah? Zile video ukiangalia kwa YouTube channel yangu ama yao, video tulifanya ya mwisho tulikuwa tunafanya video ya mwisho kwa channel yao, tulifanya kwa penye wanaishi, yeah? That time, the same day ndo tulifanya hiyo video, the next day akaenda kwao, yeah. So in Nairobi, hata actually ni juzi tulikuwa tunaongea naye, alikuwa ananiambia amekuja Nairobi, but then he's on and off from Nairobi, yeah. Na ile time yako mimi nakuanga I'm very busy at some point, yeah. Like I'm very very busy, unapata shoot bookings nini unafanya vitu mob, yeah. So meeting is a problem, yeah. When she comes to Nairobi, unapatia kazi na unampatia nafasi kidogo na boyfriend yake sidhani tena kama yeye ataniacha. Yeah, but she was just a very good friend and anytime she comes back, yeah, what tunafanya video naye, but then of late tujafanya video yote naye, yeah. So now to the name that most people know you by, Baba Talisha. Yeah. First of all, how has it been raising a young girl on your own, and what struggles have you gone through, minus now everything, like minus therapy, like how is it raising a young girl on your own? Yeah, it's the best thing ever, yeah? To any parent, like any dad or mom, in case you are raising your kids we peke yako, yeah, the best thing, yeah. Okay, on the way kuna challenges mob, yeah, you can see that, you know, wasi wengu pitia shida mob, upate msamerezi mtoyada kwa mkubwa from 2 years that alikuwa na shida after accident nini hizo, yeah. As for me, I was not a single dad, like I was not a single parent, yeah. Hatukuachana na mtu, mimi si kuruka ball. So we got a road accident back then, that was 2020, yeah, at Kenyatta University pale Kenya, inaitwa Thika Road, yeah, opposite Kenyatta University, yeah. So the late that is the late Malkia, nilikuwa namuita Malkia but she was called Milka, yeah. So she passed on the spot after the road accident and it was the darkest day of my life until right now, yeah. Actually we are celebrating the 2nd anniversary on the next month, yeah, that is August 15th, yeah. So yeah, that is what happened, and in the accident pia Talisha alikuwa hapo and she was rushed in the ICU, na amekuwa ICU alikuwa kwa ICU like for 23 days, then akapelekwa kwa ward akakuwa like 1 month, then she came back at home, yeah. So during that time, it was one of the toughest moments I've ever encountered in my whole life until right now. Hadi mimi sometimes ninaangalia memories za huko nyuma, picha nikiangalia like matangi ilikuwa inafanyika hivi na shindwa like aje, like you were there but your mind wasn't there. Actually my mind wasn't. Actually I can't even remember how we went at home, how nikarudi tena. Mimi wananga picha nasema we tulikuwa tumeenda tena kwa airport tukarudi Nairobi, like what was happening, you know, like vitu zilikuwa so fast, yeah. This like tumekuwa photoshoot na Milka sahi, tukafanya family photoshoot, then tukaenda sijui kazi nyingine Juja, then kurudi accident. So, hey, actually nilika like
a week ndo nikaenda kwa place yangu penye mi it was not like a week, it was like some 3 days even on karudi where we used to stay, yeah, because singeachwa peke yangu, like pale zilikuwa tu suicidal thoughts tu peke yake, yeah, or something like that. It was like a dream, you know, when the accident happened, it was something like a dream, like you cannot even believe your eyes, you know, like where hii kitu ime happen, like huyu wamesema amekufa hivyo, like you are in shock. According to most of your posts and like Facebook, Twitter, no, I mean TikTok, Instagram, you seem like a very spiritual person. How did you find the strength to move on after the accident, to still trust in God? Because according to what I know, most people, like when something like this happens, they turn away from God, they blame God for everything, and like you've said, you had suicidal thoughts. So how did you find the strength to move past that? Well, it was tough, yeah. At the first moment, the first question, if anything happens to you right now, unaulizanga why me? Why me, yeah? So that was the thing, you blame, and then later acha nikushow anything happens sahi mbaya yote, yeah? Later you'll just, sometimes there's nothing that can take away that pain, yeah, that experience, that memory, you know, like kuna vitu hizi sahau kwa maisha yako, and that is one thing I cannot even forget, yeah. Sometimes taking kumbuka how the scenes were, but then that is something I can never forget about, yeah. So as for me, the strength ni ile mtoi maze, unaona Talisha kiniona nikuwa weak, very weak, like unajua mtoi anaweza tu tell, yeah, akona kama uko poa na tu baba yuko poa, but then as for me I guess my strength maze ilifikia place tu ni Mungu, unaona, because acha nikushow mimi mabeshte wangu wote walipotea. Mimi sasa niko na mabeshte less than mabeshte kaa 10 hivi until right now. Kuna hadi wengine wanashanganga how msali alimanage aje hadi mtoi saa yako penya yako hivi. You see, as for now Talisha is in school, yeah, she's in school and she's doing good, you know, like we have a lot of things may happen, but then one thing mimi ambia sema mbeshte wangu wengine wenye tuko nao, if you trust in God, if you pray to God, you know, when you pray, like if you have that hope that tomorrow will be good, yeah, in case you have that hope and trust, you know, like kesho itakuwa poa, in any dark tunnel huko mbele kuna kuangana light, unaona, in anything maze, like si tu watu wendu umekewa shida, and ukuwa na shida huwa zikai kabisa, huwa zinaisha, yeah. So me that hope, you know, like every day Talisha was improving, every day I was seeing a new Talisha, you know, every day I was seeing Talisha do something new, you know, after lose my stone zake nini, at least kanezeka kichwa kidogo hivi, ulimi kaneza toa nje, kaneza taka kitu, unaona, hiyo peke yake nilikuwa, actually that is huko ndo nilikuwa at strength. Then when you have some good friends, as in tuseme for example a good support system, yeah, whereby you have some good friends online wanakuja kusupport, you know, because wacha nikwambie therapy is very expensive. If you have ever done any therapy, you know that, yeah. Therapy. And guys, if you don't know yet, she was undergoing physiotherapy for like her feet, her back. Until right now bado anafanya. Sasa anafanya kitu inaitwa hydrotherapy. Back then alikuwa anafanya ni rehabilitation, hizo that is physiotherapy, occupational, yeah. And then sasa anafanya purely hydrotherapy, yeah. So it's quite expensive, and yeah, it has been a very long journey, but then at least sasa wana correct mguu. At least kuna mguu inamsumbua kidogo because akitembea na gonga chini, but then she's doing good at the moment. Speech inarudi kidogo, anajaribu kuongea. You can see, hi Baba Talisha. Even if you see our YouTube videos, yeah, on my YouTube channel, you can see kana jaribu kuongea pale, kana you see, like kuna vitu at least unaweza ona mazini difference. Huyu mtoto mwenye alikuwa hivi last year na sasa hii ni very different, yeah. So yeah. Speaking about your YouTube videos, as usual, you know, there are people who are going to love you and there are people who are going to not love you. There are going to be haters. There are people who are going to have negative things to say. So there are people online who've been asking, why do you post such videos? You're putting your daughter up for bullying and criticism. People saying you're capitalizing your whatever happened to you, like your grief, you're monetizing it.
What do you feel when people make such comments, and what do you have to say towards that? As for me, criticism na inakwanga everywhere. Like for any normal person, in case you're making any progress, you can just not be making any progress alafu ukose atakuwa napigiwa tu makofi like yo, that is our man, that is huyu msana afanya maze kuna kwanga na kasoro mahali and then when you make any progress, when wasakiona, unajua wasi kuna wale wasopendanga kuona umecrumple kabisa you're just down, like huyu msana afai kuendelea, this guy should just be grieving, so anytime you laugh, why are you laughing? Why are you laughing and you lost someone? Anything you do, any good thing you do, as for me, I post my baby to give somebody a hope, as for me, that is why what I chose, kuna wale wasi who choose mto yake kuzaliwa I cannot even show my knee, because when we needed help, when Talisha was in hospital, we posted, and even before everything happened, we used to post a lot of videos and pictures, and we used to post a lot of stuff. Ukienda to my Facebook, mostly kulikuwa active sana Facebook, even on my Instagram nilikuwa active sana, and YouTube tulikuwa tumeanza kufanya our first video, nilikuwa photographer, alikuwa makeup artist, so we used to post a lot, and people didn't have a problem with that previously, but now because I'm showing the process vile vitu zimekuwa, then we have like 1, 2, 3 people who are so jealous about everything, now they want to, unaona propaganda mingi ya hate nini. I don't post Talisha to money, like kufanya nyote ya pesa ama nini, unapata ngule mseonge hivyo ni mtu ajei kusaidia at any point. That is the thing, Wezi pata mse, why should you help somebody and then go back to talk about it? I kind of feel like most people who have such comments just feel, Talisha is a minor, and then some of the videos, like I could not bring myself to watch some of your videos, like I was crying. So I feel like people feel like you're putting her up to be criticized by other people. Unajua kuna watu watamuona and then wako like, sasa mbona unaika mtoto online akwa anakaa hivyo, you see? Angalia, ukiangalia video zangu, zile video most zenye nimeweka ni watu wangapi wana hate, so hapana rotu kidogo sana. And then so will I continue to, I cannot continue as in kuangalia the negative, because they're there to drag you down, like if you continue to, wase wako hate, wacha tu waendelee ku hate. Imagine mimi sahi kitamo nilikuwa naonanga comment kama hizo, nasikia niko so broken mazi. Huyo msee sahi anasikia amefurahi penye yako, unaona, because Baba Talisha, some point nilikuwa nataka kutoka YouTube, unaona, but then I discovered one thing, do you, okay, as in do what is good for you, do what is best for you, do what is best for a kid, that is my kid, that is nobody's kid, that is my kid. So in your life, imagine kuna ama celebrities what to post watoi, why not me? And I have my own reason as why. That is Talishas journey, There's a kid somewhere who needs therapy, A lot of kids, when you go to ability therapy place where Talisha goes, utapata watu, like most of the people wenye wako huko, they knew ability and their kids were suffering from something and they didn't know where to bring that kid. But then after I posted a video about Talisha going for therapy and doing hydrotherapy, doing all those, walipata place whereby unaweza peleka mtu wao kufanya nini. Seeing Talishas progress, at least kuna mtu anaweza kuwa na hope mahali mtoto wake anaweza, unaona, si tu watu yao anapelekwa huko peke yake. Kuna wase wengi, and mimi wana comments zingine wanasema, are you the only person who lost your loved one? It doesn't matter. As for you, maybe you lost your person, and maybe, hatuwezi compare. Grieving is not a competition. Grief is different for everyone. Very different, and people heal differently. Kuna mmoja anaweza kaa 1 week ame move on. Kuna mwingine anaweza kaa forever. Kuna wengine hadi sasa wajai kubali, unaona. So it's a process, and people, that's why kuna wengine huenda kuona hadi mse therapist ama psychologist kumuongelesha tu ndio at least a cope up. Me, I used to go for those sessions, but then they were very expensive, so I had to kata kidogo ndio Talisha endelee na zake. But then as for me, I've learned, because there's nothing, whether you do good or bad, people still talk. Hata ufanye nini, so when you base unajua watu wana hate, wana project their fears on you, and there's nothing that will change people
you know, hakuna kitu itabadilisha mtu kufikiria vizuri, unaona. Just being good. Unajua sometimes the same reason as why people love you, kuna ule mwingine anakasirika mbona watu wanakupenda tu, unaona. Yeah, that is the thing. But as for me, social media bullying na iko mingi sana. Kenya nayo bullying iko. On that note, I want to know, when you were attending it was helping you, like, would you recommend therapy for people who have gone through loss? And the second question is, how do you deal with social media pressure and the bullying? Like you've said, bullying is a lot and it gets to you. How do you deal with social media bullying? So yeah, the therapy ilikuwa inanisaidia. I will comment, yeah. So it helps, but then it's very expensive. If you can manage it, in case unaweza pata mse mwenye anakusaidia tu without paying, then go for it. It helps you a lot. Inakufanyanga una calm down, at least unaona hope place hakuna hope, yeah. Si usaidia, mtu asikudanganya, yeah. So si usaidia, but ina depend kama kuna wale wengine wapendengi kuongelesha wase, like as for me very na kuanga mse, so mi ujinyamazianga sana, mi waambia wase sometimes usiongeleshe bishta yako, enda kwa mse professional, yeah. When you go to talk your problems to a friend, that friend will go and tell a friend, and then itakuwa hivyo, so utakuwa wanakuchekelea hapo, unaona. Wewe unaumia, they make fun out of your problem, yeah. But I would recommend people to go and kufanya hizo therapy sessions, waende zitawasaidia. And then on social media is a good platform, yeah. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. I joined TikTok like it was last year. Hata sijakaa kwa 1 year. Sijakaa huko sana, and it was an awesome app. Yeah. So it was an awesome app. It's an awesome app, but shida ziko huko. Nilikuwa nimetoroka huko kidogo hata. Actually about that, you were missing from TikTok for a while. Can you tell us, mbona tukitafuta Baba Talisha tuka tunampata? TikTok nimepotea mazee. Pressure. Okay, cyberbullying is really, and I've seen Al Jazeera doing some Kenyans, so wamekuwa wasiwa wamekuwa featured hadi, yeah. So it's a problem, and even though unaweza jua, when you go through comment section za wase, unaangalianga kuna mtu anakutusi hadi unasema huyu ni mimi. Watu wanakuambia vitu, wanakuaccuse vitu hadi wewe mwenyewe yeah. So as for me, TikTok nilikuwa nimetoka kidogo mazee. A lot of stories ziko huko, mademo wanasumbua huko, and mademo wanasumbua, but I've never seen women are jealous, and if they can't access you, if they cannot get umse, then inakuanga problem sana. In case kuna mmoja ame ku access na kwa TikTok, inakuanga noma sana. So watu wana case kutaka tu ku trend TikTok, unaweka tu Baba Talisha. Dem mtu anatengeneza video na Baba Talisha, hata anauliza tu Baba Talisha nani. So you'll make content about Baba Talisha hapo. They talk all the rubbish hapo, unaona. People create rubbish videos about you. Hata kuna wengine walienda hadi Facebook. Hadi wengine wanapata time ya ku screen record ukienda live ukiongelesha wase, you know, so they create a lot of propaganda, unaona. TikTok mimi kwanza hadi kuna walitengeneza harusi yenye sijui, I guess that ilisha. Alao uliolewa na hujui? Niliolewa, walieka hapo I'm marrying somebody TikTok. Huyo badala leta shida sana. Huyo dem alikuja kwanza akafanya photoshoot, and TikTok pia kuna following huko, anaitwanga na Benta, yeah? So alikuja huko mazee. She came in and supported, you know, because mostly I rely on my work to pay Talishas therapy, yeah? So that is what I do, and she thought of coming and supporting my hustle, because on TikTok kuna this buga challenge ilikuwa, yeah? And girls are using my picture a lot of my videos, yeah. So she was among them. What like 100 walifanya hiyo challenge using my picture or my video, yeah. So a lot of them walipost, but then Hannah Benta was one of them, and she did like 2 videos and zikaenda viral, yeah. So people were there, bibi sasa ndio huyu sasa ndio Mama Talisha. Actually when hata ulikuwa unaenda kwa comment section yake akipost any video, wanamuita ati Mama Talisha, and it was like for real, like to because is it called duet, you duetted the video? Sasa duet, like reacted to the video, yeah. So later she came and she booked a photo shoot, tukaenda akakuja na bishta yake.
Then after tena kufanya hiyo photoshoot, because alipost, and whenever I go for any photoshoot you see me with my baby, tunakuanga pale na muonyesha hata kufinya nini, hata kana waka ananipandia kwa mgongo, you know, like so they happened because they did a video with her, he did a video with me, and it was like wow, now posting is now alipata bibi, and ni kama huyu ndio bibi hasa. So pressure imekuwa huko every time mtu akienda live tu unasikianga tu anamuita, so unasikia mimi like social media, so unaelewa. So unapata sometimes not good, some things are not good for your mental health, you know. As for me, I'd rather safeguard my peace rather than as in ile kitu inaniletea peace, yani ile kitu inafanya ina cost peace yangu. Me actually right now I really I've blocked like me any page tu nimeona mtu ametrust talk pala, ameongea vitu, ametengeneza video kuhusu Baba Talisha, wacha ongelee huko. Like mtu amekuja kuna mtu anakuja kuuliza ati hadi anakuja hadi kwa WhatsApp yako anakuuliza Baba Talisha, kwani kuna harusi na huko ni alika? Nashinda sasa huyu msee anafikiria ama like I did not even address that thing, yeah. Why sasa mimi mwenyewe si kupost? Unaona actually iko kwa post ya mtu mwingine. Huyu mtu anasema nilifanya harusi, nataka kufanya harusi na huyu msee, lakini picha ameweka yake. What for, yeah? So as for me, the pressure has been there. People have been, you know, people will always be people and they can never change. We have some good people, we have some bad people on social media. And also friends come in and create fake accounts. Hizo accounts fake hizo, unaona wanakuja badala tu kwa address, na for example tuseme in Faustin mimi nataka ku address, bali ukuje with the real account, unakuja na ile account yako ya Pesuda hiyo sijui nini, create a fake account so that you can attack me. It won't help, yeah. So right now, as for me to cope up with such cyberbullying, hizo ni zote, at some point mimi mwambia tu wase ignore such, jifanye tu kama act foolish, yeah. Like as for me, I don't comment on such, yeah. Don't comment to negativity or toxic people, yeah. Don't. Ukifanya hivyo inakuanga imekufikia already, yeah. So itaku drain, yeah. When wakitupa neno pia una respond, then you don't just the best thing you should do, don't respond to negativity, just block. As for me, sahi inakundisha blocks. Because imagine kwa any app, in case Baba Talisha, what Baba Talisha doesn't post, in case Baba Talisha na post kitu na yote kufurahisha, what do? That app has like 3 buttons. You can either block, you can unfollow, you can unaweza ni block articles na kila kitu, yeah? So you have, in case on my YouTube you don't like anything, yeah, you go and unsubscribe, yeah. You don't subscribe to my content, yeah. But then wale wase wenye wameniaminia wanapenda content yangu wako pale, yeah. Unajua shida ya mafans wa Kenya wanaishinga kwa denial. Wengine wako kwa denial, wengine unafika unapologiza vitu zenye hata hujaisema ama hujaifanya, unaona. So inakwanga hivyo, and also be aware of fake accounts, because recently kuna msee alicreate account na jina langu, yeah. And then create account akapost hizo video zenye unacheki sasa, hizo za kitambo zenye nilikuwa home nikifanya funeral, anaenda ana screen record zingine ana download, and then create account akeka Baba Talisha, zangu zote zinakonga na underscore, but then akaenda create account nyingine na kuweka underscore, sika kwa ni Baba Talisha. You know, you cannot change that account. The only thing you can do, maybe I can report, but then I've reported my fans, lakini hajaifungwa. So it was a girl, kumbe juzi hata nilikuwa jana ndio nilikuwa naangalia, nikapata sasa zile video zangu aleka private, sasa anaweka video zake, na sasa anaenda live ana trust, anaongea vitu zote, si nielewa tu madem, anaongea huko vitu zote, anasema you know what, unajua tu vitu kanini, you know, like these are things they seem like they really upset you, and some of the people watching might not even know what you're talking about. So like, okay, like girls always hate, yeah, so they'll accuse you of everything, yeah. So one of the videos, actually the account I'll create kama sahi, I'll create within 24 hours ilikuwa imepata like more than 6,000 followers, yeah. Then after, you know, because we are in block accounts zangu zote before create ni akablock. So me, people were asking me nikienda live, Baba Talisha, how many accounts do you have? So me, I was thinking like,
I have only 2 TikTok accounts, yeah. I have the backup one and the main account, yeah. But then kulikuwa na account ingine ya tatu. So I was like, ni gani? So I took a friend's phone, then kuangalia nikapata kuna account ameweka picha yangu na mtoi na the late. Then video zote ameweka ni zile zenye tulikuwa tunafanya funeral, zenye nilikuwa nimeenda home memorial, tukiweka grave, like tukitengeneza the grave side, yeah. So you see, that is now, I don't post such things right now, yeah. Hizo ni video zangu za YouTube zilikuwa za 2020 na zingine za 2021, yeah. Because the last time nilienda home ilikuwa 2021 August. Sijairudi home hadi saa hii. So amekizo vitu zote, so you understand the confusion ataika pale kwa wase, atafikiria msee like unaona. That's the same thing umesema pale hapo nyuma, umesema people feel like yeah, exactly, it's not the case, yeah. Because kuna mtu amefanya hivyo, you see, kuna vitu mob wase uongea, unaona kuna wengine ulisikia like how you are a photographer, how yani una make aje kuishi like. So unakuja unafikiria photographers kwani wao walipwi? Photographers, imagine how much does a wedding cost, like nikienda tu kufanya huko photography and videography tu fa kulipa pesa ngapi huko. I have a lot of like, unaelewa. So vitu kama hizo zinakuudhi, lakini sasa unabaki tu pale mazetu umetulia, unaona umetulia. Because as for me, I'm a content creator, yeah. I have money, bado niko na contacts za wase wengine. I do marketing for other companies. Yeah, for a while. So I want to know, and I feel like most of our viewers also want to know, does it get awkward like when you're out with your kid and people are staring at her because she healed well, but she still has a few scars on her forehead, and yeah. So does it make you feel bad where people recognize her from the videos and like either they're pointing or whispering or talking? Does it make you feel bad when people do that? Actually from kids, yeah, from the place where I stay by here, unapata watu wanakataa kucheza naye because she's not like them. Milestones ziko different kidogo, yeah. So unapata they're very sharp, they wanafanya vitu mbio, wengine wanakimbia tu poa, normally wanakimbia. Akianza kukimbia hata ajenda ambalo wamemshika. So they feel like sasa mbona huyu hata afanyi vitu like anaharibu game. So you feel like those the time Talisha amekaa tu kwa haona mimi, anaona TV cartoons hivi, unaona. So mostly mimi naye, but when tukitembea naye huku nje, a lot of people know Talisha, yeah. A lot of people know Talisha. Maybe some may not know, yeah. We have a lot, maybe wengine hata wajui nilifanikia, unaona tu akitembea, wengine anakuambia mbona macho yake ingine inaangalia huku, sijui nini. Hizo mi upass. Now this nilizoea, imagine she was just normal, but then because of the accident that happened, yeah. But then kuna wale wase wenye wanamjua kabisa. Wengine hata tukutana nikienda shoots, anytime natembea CBD ama town, nimeenda mahali popote, wase ukuja pale, some take a video with her, the pictures, and yeah, wanasikia poa, yeah. How about school? Has Talisha suffered any form of bullying, like kids making fun of her? And even before we go there, were you scared, like when she went back to school for the first time as a parent? How was that for you? Actually, when nilikuwa natafuta shule, I was looking for a school whereby at least nitakuwa in contact na mwalimu, and then hiyo shule ikuwe najua umtoi si ata kuna special need yote. Unajua si useme Talisha kuna special need. No, she doesn't have any special need, yeah. Is that she's attending therapy whereby wanajaribu correct some other things, yeah. So when nilikuwa natafuta hiyo shule nikaipata, there's a nice school huko side za Ruaka huko, yeah. That is where I stay. So the mwalimu like anything happen kwa Talisha hadi tu kwa shule, they usually call me, yeah. So the school is nice, and I guess huko there's no form of bullying because anytime naenda huko napata Talisha anacheza na watu hii. But then kwa social media bullying inakuwa, but then hizo comments mimi sitakingi kusoma. That's why nikipost any video, usually just like the comments, then I don't respond. Nowadays I don't, because nilichoka. Imagine uko na reply to any negative, sina kudrain sana. Hadi wewe mwenyewe asikia maziki tunafanya nyumbani, kumbe ufanyi kitu mbaya, ni tu mtu mmoja ameboeka tu na ni yakusaka wewe boeka kitu yako, mimi nitafanya aje? True that. Yeah, so as for me, bullying iko, wamembully kidogo. Hadi niliona kwa Facebook walienda
Facebook ya mademu, sijui inaitwa sijui nini, inaitwa smart girls ama sijui nini, yeah? I haven't even ever heard of that. Yeah, when you go there, enda tu uko tu search tu Baba Talisha ama First ama nini. It's a lot of bullying going on. Mostly girls ndio wanabully sahi, yeah. When wasichana kama mwani wewe utatii. But ni kawaida, mimi nili accept. Sasa nitafanya aje? Sina kitu nitafanya. So like the way you said, sometimes kids in the neighborhood do not like playing with her, not because they don't like her, but kwa sababu of course ni watoto na processing, like their brain processing si the same, so watakuwa like huyu achezi vizuri ama ako slow. How do you deal with that? How do you explain to Talisha that this is why the kids do not want to play with you? How do you talk to her about such instances? So for Talisha, recently kuna video nilifanya kwa YouTube yangu, that is Malkia Faustin, yeah. So I did a video there na nilikuwa na explain our to ilikuwa weekend too. It was on a Saturday because Saturdays mostly wanda na kwa home because nowadays wanaenda shule, yeah. So so walikuwa wamekata kucheza na watu hii, but so ni watoto wadogo, ni mademu na maboya. So I had to explain to them that Talisha really got a road accident, so they really hata wajui road accident nini. So you have to explain, you know, like akaili, unaona vitu kama hizo, and that's why she's like that. She doesn't walk well, but then by time she's on therapy she'll just be fine, you know. So at least hapo akaanza ku understand, hata sasa hiyo anakuja kumchukua kwa nyumba because now they understand, yeah. That's really amazing. That's lovely. Baba Talisha wasikia wananoa kwa Baba Talisha, you know. So kitambo ilikuanga that baby again, wasikia. So unapata like watu wengine, kuna specific mtu mmoja maybe ampende, but hao wengine already walielewa. So unapata they are okay with that, you know. They help her understand the game. So Talisha sasa akianza game anataka tu ile game iko tu yake, unaelewa. But sasa wale wako na game wana change kidogo, at least cheza game yao, unaona. But Talisha sasa anajua tu game moja, maybe ile kukimbizana tu pekee ndio anapenda, na wengine wajui hiyo. But then at the moment I try to explain to those kids like Talisha is like this, you know. And mostly if you ever see us na Talisha, mostly anapenda kaa peke yake, ana feeling like a withdrawn, yeah. Mostly upenda kufanya vitu kwa peke yake kabisa. Hata kuwa na crowds ya watu hii pala atakuwa anaangalia tu kwa umbali because apendige kwenda place kuna vurugu. Akiona you feel like she's maybe scared. Sometimes she gets scared because atakingi kupigana, lakini akianza vita pia na anakuanga mbaya. Yeah, but then inakuanga hivyo, but mostly yeye ukaa peke yake, like vile mimi ukaa tu. Ndio kwa hao tunakanga tu hivyo. So rarely tunaendanga tu nje, maybe nimeenda village market to Rivers kutembea acheze kwa merry-go-round because hiyo ndio itasaidia macho zake zirudi poa. So mostly watu advise tuende kwa merry-go-round juu sasa hakuna kitu anaweza fanya, yeah? So brain body na heal, so atakuwa tu poa, but then sijaona major problem. Yeye ananga shida, anachezanga peke yake tu na twist zake, yeah. I know this is really emotional and sad for you, but how has it been surviving without your wife, and how do you cope with it? Ni tough, yeah. Of course, you had friends who had their girlfriend, you know, friends who visited you and you had that girlfriend or your wife, you know. But then hao ndo wako nao wewe hauna. Na baridi ya Nairobi pia. But anyway, you're really a funny character. But anyway, azo mimi uchukwanga tu siku vile nakuja hivi. I know something better is coming on the way, yeah, because it's not the end. Yeah, life has to move on. Let me tell you the truth. Even if I die today, the world will not stop because Baba Talisha amekufa. Hata prezos ukufa hapa, tunafanya matanga state ni, tunakaa karibu wiki moja na life bado inaendelea, unaona. So as for me, I just carry a day at a time, yeah? Like vile imekuja. No, it's hard sometimes. Mnakana Talisha, anaona video za mama yake, sometimes kwa simu memories ziko. You feel like, yeah, I miss this moment, you know, but then on that note, does she understand that her mom passed away, or does she ask you where like mom is, or if she's coming back, or did she understand the concept that her mom is sadly gone? No, she doesn't even know. Yana juanga tu mama. Ukimuuliza, kuna recent video I did on my YouTube, alikuwa anaonyesha ya
yeah, she has just the idea the mom is there but she doesn't know. Anasemanga tu alienda but then she doesn't know where. So at the moment she has no knowledge about that, but then maybe with time uko mbele atajua tu. You know, I'm trying my best to feel hiyo vitu zote so she doesn't feel like kuna kitu ina miss tu ni ile sura yake hapo, but then I'm trying my best to at least make sure ako poa. Yeah. So according to her, mom is around, she's just not here with us for now. Because picha iko pale kwa ukuta na ionanga hapo. Na anaendelea na niaka aulizanga hata mami bibi akikuita na unajua alikuwa anamuitanga Milka, so she calls her akiona picha yake Milka, but then mostly we don't talk even about that because ni vituko tu tunafanyanga tu. Amevunja vitu, ameng'oa maua, amefanya vituko zote. Yeah. So on a lighter note, does she still call you babe? Because in all your videos you said she used to call you babe because that is what Milka used to call you. Does she still call you that? Sahi hapana. Sahi kidogo tu, maybe kama amesahau mimi ni nani, but sasa anajua mimi ni baba ama Baba Talisha. So sahi anasimpana kuniita Faustin, wasikia 14. Yeah, but sahi at least akili inakimbia kidogo. Yeah. Sasa hiyo either baba ama Faustin. Sahi ni baba ama Faustin ama 14. Yeah. Do you kind of feel bad that she stopped calling you babe? Because that was really cute. Sifiliki vibaya, like ni kawaida because kuna mtu atakuja tu kuniita siku moja hivi, haina shida. And on that note, do you feel like you will find love again, that you will allow someone into your heart, into your life? Do you feel like a time will come when you'll be ready now to find love again? Yeah, I believe this. Yeah, this a day because at the end of the journey, kutakuwa tu along the way nitapata tu acha nijipatie time tu. Wasa wanasema ni nini, lakini ni time. Give time its time, yeah, because ukipatia time yake pita pata time yake, so kila kitu na wakati wake. As for now, let me concentrate on the baby, raising her. Vitu ni mingi sasa, Kenya iko na shida mingi, alafu jiongeze shida ya mapenzi. Mambo ni mingi na masaa ni machache. Mambo ni mingi, lakini sasa yeah, on the way in case God brings one, yeah, I have no problem, but then you're open to that. Yeah, I'm open to that. Kitambo ungeniuliza nilikuwa nakataa vibaya sana, lakini sasa hii focus ili. Thank you so much for your time. Guys, this has been Faustin or Baba Talisha. You can check him out. He'll be sharing with you his social media handles in a few. He's a really amazing photographer and videographer, and you can watch his journey on his YouTube channel as well. So I'm going to let you say a few words as we wrap this up. Yep, so this Baba Talisha, one and only. Asemanga acha niseme hapa jinsi YouTube channel yangu. Anyway, I have a YouTube channel called Malkia Faustin. Malkia is the late because we open then Faustin is me, yeah? So it's called Malkia Faustin. You can go and subscribe. My social media handles TikTok Baba Talisha, that is with underscore. Ukitype tu Baba Talisha itakuleta kwangu, hakuna mwingine, ni mimi tu. So niko na hizo accounts mbili, then on Instagram naitwa Faustin_Don ni mimi sasa. So pia niko na page ya photography inaitwa Fox Art, yani ilikuwa Faustin lakini nikatoa, so ikakuwa Fox Arts, yeah. So you can check out the new kufurahisha, pia unaweza nitafuta hapo. Minus that, is there anything else you'd like to add? Yeah, to the youth, yeah, youngsters. Najua sahii wazee wasikizangi vitu mingi sana, but vijana ndo wanaweza maybe, in case maybe you're a single dad, ni sinaelewa uko ni young hivi mazee. As for me, don't just lose hope, yeah, because these brighter days are coming, yeah. Brighter days are coming. Don't stop praying for that kid. Always pray, brother. Maombi iko. Mimi nilikuwa naombanga niko kwa ICU, Talisha anafanya kitu nimeomba, unaona, because you could not talk, yeah. But then Talisha really improved, and she really improved a lot. In case you have been watching her journey, yeah, umeona then, so that is God, yeah. So if mtu anakuambianga kunanga Mungu sijui nini, Mungu yuko, ina depend tu unaombanga wapi, but don't stop praying. And in case something is not working out right now, it doesn't mean that tomorrow it will not work, yeah.
So na ile problem uko nao sahii mazee, si itakaa pale forever, it won't last. Yeah, some point not everything ilikuja on the way kitu mbaya ilikuja kudestroy. Sometimes inakujanga like a blessing in disguise. Yeah, so give time some time and don't stop praying mazee, pray and siku moja utaikumbuka mazee. Just sahi na shughulikia huo mtu hiju, kuna siku moja ataikumbuka baba yake hapo aimwache, unaona. It's like kuna wasi upatangani unapata macha mama yake mtu, yani mama yake alikulea na akalea bado watu wengine, lakini bado watu wanampelekea mjukuu wake akulelea, unaona. Just stick that kid, you know. Wacha akuwe na memory yenye alikuwa na baba yake siku moja. So don't give up guys, and yeah, and everything will be well. Thank you so much. Such powerful and inspiring words from Faustin. Guys, as he has told you, he has a YouTube channel. If you want to learn more about him and Talishas' journey, make sure you go to his YouTube channel for all of that. I have been Honey Petra. Till next time, keep it Mpasho.